வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே. பிஜிடிஆர்பி இங்கிலீஷ் தேர்வுக்கு தங்களை தயாரித்து வருகின்ற நண்பர்கள், ஆசிரியர்கள், இளைஞர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். இந்த பகுதியில் அமெரிக்க இலக்கியம் சார்ந்த மிக முக்கியமான வினாக்கள், கால கட்டங்கள், கவிதைகள், அதனை எழுதிய கவிஞர்களை பற்றி காண இருக்கின்றோம். நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம். Who is the famous 20th century Imagist poet, popularly known as HD? HD என்று பெரும்பாலும் அனைவராலும் அறியப்பட்ட ஒரு இமேஜிஸ்ட் போயட்ரி. அவர் இந்த 20ஆம் நூற்றாண்டினுடைய கற்பனை கவிஞர். பொதுவாக அவர் HD என்று அனைவராலும் அழைக்கப்படுபவர். பின் வருகின்ற கவிஞர்களில் யார் அவர்? There are 4 options. Option A, Henry David. இவரை நாம் ஹென்றி டேவிட் தோரு என்று அழைப்போம். Option B, Harriet Dillon. Option C, Hilda Doolittle. Option D, Hilda David. So, who is that? What's your guess? Yes, the answer is Hilda Doolittle. அடுத்து, the flamboyant and pleasure-seeking 1920s are sometimes referred to as dash. There are 4 options. Option A, the lost generation. Option B, the transcendentalism. Option C, American romanticism. Option D, the jazz age. So what is referred to as dash? The flamboyant and pleasure-seeking 1920s or sometimes, not all the time, sometimes refer to dash. What is that? The answer is the jazz age. அடுத்ததாக, who first applied the term lost generation to the disheartened French young men of 1920s? முதலில் the lost generation, தொலைந்து போன ஒரு வம்சம் என்று சொல்ல முடியாது, தொலைந்து போன ஒரு சகாப்தம், ஜெனரேஷன். Who first applied the term? இந்த லாஸ்ட் ஜெனரேஷன் என்கின்ற இந்த ஒரு கட்டமைப்பை முதலில் பயன்படுத்தியவர் யார்? To the disheartened French young men of 1990s. There are 4 options. Option A, Ezra Pound. Option B, T.S. Eliot. Option C, Gertrude Stein. Option D, Hemingway. இவர்களுள் யார் முதலில் இந்த தொலைந்து போன தலைமுறை, to the disheartened French young men, அதாவது பிரெஞ்சு நாட்டை சேர்ந்த இளையோர்களை பார்த்து கடினப்பட்டு இதயம் நொறுங்கி தொலைந்து போன தலைமுறை என்று 1920களின் பிரெஞ்சு இளைஞர்களை பார்த்து இதுபோல ஒரு கருத்தை கட்டமைத்தவர் அல்லது பயன்படுத்தியவர் யார்? The answer is Gertrude Stein என்பவர்தான் இந்த 1920களில் பிரெஞ்சு இளையோர்களை பார்த்து அவர்களை பார்த்து நொறுங்கி துளைந்து போன தலைமுறை என்று தனது கருத்தை பதிவிடுகிறார். Who among the following belongs to the group called beat writers? பின் வருகின்ற கவிஞர்களில் யார் the group called beat writers என்ற குழுவை சார்ந்தவர்? There are 4 options. Jack Kerouac. Option B, Jack London. Option C, William Faulkner.
Option D, Eugene O'Neill. So what is the right answer? The answer is Jack Kerouac. அடுத்ததாக, who wrote Lolita? இந்த வார்த்தையை நாம் தமிழ் திரைப்படங்களில் கேட்டிருப்போம், லோலிட்டா என்று. இந்த லோலிட்டா என்ற படைப்பை எழுதியவர் யார்? There are 4 options. Option A, Henry Miller. Option B, Norman Mailer. Option C, Vladimir Nabokov. Option D, William Burroughs. What is your guess? The answer is Vladimir Nabokov. Who among the following is a Chinese American writer? Earlier, we had seen about the African American writer. Now, in this question, we are searching for the Chinese American writer. So, there are 4 options. Option A, Oscar Higelos. Option B, Sandra Cisneros. Option C, Amy Tan. Option D, Leslie Marmon Silko. The answer is Amy Tan. அடுத்ததாக, whose philosophical position is hailed as an intellectual declaration of independence? இங்கே 4 எழுத்தாளர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுள் யாருடைய தத்துவ நிலை intellectual declaration of independence, அறிவார்ந்த சுதந்திரம், அதாவது சிந்தனை சுதந்திரம் என்று போற்றப்படுகிறது? There are 4 options. The options are Ralph Waldo Emerson. Option B, Henry David Thoreau. Option C, Walt Whitman. Option D, Emily Dickinson. What's your guess? The answer is Ralph Waldo Emerson. This Ralph Waldo Emerson is a great writer, and his thoughts influenced Henry David Thoreau too. So, Ralph Waldo Emerson's thoughts are highly philosophical, and his philosophical thoughts are much appreciated as intellectual declaration of independence. Next, which are the gifts preferred by Emerson? பின் வருகின்ற எவற்றெல்லாம் எமர்சன் தனக்கு தெரிந்த ஒரு பரிசு பொருளாக அவர் தேர்ந்தெடுக்கிறார்? Option A, cars and machines. Option B, money. Option C, flowers and fruits. Option D, rings and jewels. In the given option, the answer might be very, very unique. All the options related to one's possession. Only one thing is different from all. So, what's your guess? Yes, the answer is flowers and fruits. Flowers and fruits are the gifts preferred by Emerson. He never accepts cars, machines, money, rings and jewelries, golds, diamonds. He doesn't want anything. He loves only the nature. The nature's gift, flowers and the fruits. Next, what according to Emerson is the only gift? Emerson அவர்களை பொறுத்தவரையில் எது மட்டும்தான் ஒரு பரிசு என்று அவர் கருதுவார்? Option A, a portion of one's wealth. Option B, an ornament. Option C, a piece of oneself. Option D, a piece of silk. பின் வருகின்றவற்றில் எவற்றை எமர்சன் அவர்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த பரிசு என்று அவர் கருதுகிறார்? The answer is a piece of oneself. ஒரு மனிதனினுடைய ஒரு பகுதிதான் அவரை பொறுத்தவரையில் ஒரு மிகச்சிறந்த பரிசாக அவர் கருதுகிறார். Why do men love flattery? ஆண்கள் எதற்காக
கவிதை பாடுவதையும் கட்டுக்கதைகளை விடுவதிலும் அளப்பதையும் அதிகம் விரும்புகிறார்கள். There are 4 options. Option A, because men are proud. அவர்கள் மிகவும் பெருமிதம் கொள்கிறவர்கள். Option B, because men are self-assertive. ஆண்கள் சுய சிந்தனை, சுயபொருள் அல்லது தற்புகழ்ச்சி அல்லது தற்பெருமை கொள்கிறவர்கள். Option C, because it shows that we are of importance enough to be courted. நாம் சரியாக நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதை இது காட்டுகிறது. Option D, because we are pretentious. We are very pretend. தன்னை தற்காத்துக் கொள்கிறது அல்லது முன்னெடுத்து வைத்தல், இது போன்ற கருத்துக்கள். So which is the right answer? Yes, the answer is, why do men love flattery? Because it shows that we are of importance enough to be quoted. The next, who wrote the essay Gifts? பரிசுகள் என்ற கட்டுரையை எழுதியவர் யார்? There are 4 options. Option A, Emerson. Option B, Thoreau. Option C, Walt Whitman. Option D, Emily Dickinson. So what is the right answer? Yes, Emerson. Emerson என்பவர்தான் Gifts என்ற கட்டுரையை எழுதியவர். Who wrote the essay If Black English isn't a language, then tell me what is? ஒரு கருப்பு ஆங்கிலம் ஒரு மொழி இல்லை என்றால், அதாவது கருப்பர்கள் பேசுகின்ற மொழி, அவர்கள் பேசுகின்ற ஆங்கிலம் ஒரு மொழியே இல்லை என்றால், then tell me what is? அப்போ எதுதான் ஆங்கிலம் என்று கூறுங்கள். அதாவது இதனுடைய கருத்து என்னவென்றால், கருப்பர்கள் பேசுகின்ற மொழி ஒரு மொழி இல்லை என்றால் எதுதான் மொழி என்று சொல்லுங்கள் என்பதுதான் இதனுடைய தலைப்பு. இந்த கட்டுரையை எழுதியவர் யார்? There are 4 options. Option A, Emerson. Option B, M.H. Abrahams. Option C, James Baldwin. Option D, Henry James. The answer is James Baldwin. James Baldwin அவர்கள்தான் கூறுகிறார், அனைவர் பேசுகின்ற ஆங்கிலமும் ஆங்கிலம்தான், மொழிதான். அமெரிக்காவில் வாழ்கின்ற கருப்பர்கள் பேசுவது மட்டும் ஒரு மொழி இல்லை என்றால் அப்போ எதுதான் மொழி என்று கூறுங்கள் என்று வெகுண்டெழுந்து ஒரு கட்டுரையை எழுதுகிறார். Which among the following is an example for black English? கொடுக்கப்படுகின்ற இந்த 4 தெரிவுகளில் black English, கருப்பு ஆங்கிலம் என்பதற்கு ஒரு உதாரணம் எது? Option A, cross your fingers. Option B, I'm all ears. Option C, put your business in the street. Option D, get cold feet. Among these 4 options, which is an example for black English? Yes, the answer is put your business in the street is a perfect example for black English. The term jazz in jazz age is taken from dash. The term jazz in jazz age is taken from dash. There are 4 options. Option A, Provencal. Option B, Baltic. Option C, Black English. Option D, Native American languages. So the term jazz in jazz age is taken from, what's your guess? Yes, it's Black English is the right answer. The jazz is nothing but the variety of music that we listen, that is jazz. What was Congo Square? Congo Square என்பது எது? There are 4 options. Option A, a symbol for African music and tradition. Option B, an open space in Congo. Option C, an open space in New York. An open ground in Massachusetts. So what is the right answer? Yes, the answer is a symbol for
African music and tradition. அடுத்ததாக beat to his talk means dash. Beat to his talk என்பதன் பொருள் என்ன? There are four options. Option A, the beating of the drums. Option B, heartbeats. Option C, the African Americans' most total and despairing image of poetry. Option D, the rhythm of one's life. What's your guess? Beat to his talk means the African Americans' most total and despairing image of poetry. That's the right answer. Next. Black English is the creation of dash. The options are a white masters. Option B, immigrant laborers. Option C, Native Americans. Option D, black diaspora in America. What could be the right answer? The answer is the black diaspora in America. The black English is the creation of the black diaspora in America. அமெரிக்காவினுடைய கருப்பின மக்களினுடைய அந்த உருவாக்கம்தான் இந்த கருப்பு ஆங்கிலம் என்பது. Who wrote Leaves of Grass? The Leaves of Grass, புற்களின் இலைகள் என்ற இந்த படைப்பை எழுதியவர் யார்? There are four options. Option A, Emily Dickinson. Option B, Robert Frost. Option C, Walt Whitman. Option D, Mark Twain. What is the answer? Yes, the answer is Walt Whitman. Walt Whitman என்பது சரியான விடை. அடுத்ததாக, who wrote the poem I Hear America Singing? அமெரிக்கா பாடுகிறது, அமெரிக்காவின் பாடலை நான் கேட்கிறேன். இந்த கவிதையை எழுதியவர் யார்? I Hear America Singing. There are four options. E.A. Robinson. Option B, E.E. Cummings. Option C, Walt Whitman. Option D, Emily Dickinson. The answer is Walt Whitman. What was the girl doing while singing? பாடுகின்ற பொழுது அந்த பெண் என்ன செய்கிறாள்? There are four options. Option A, sewing and washing. Option B, dancing and laughing. Option C, running and panting. Option D, sweeping and dusting. So what is the answer? Yes, the answer is sewing and washing. அடுத்ததாக, where is the Deccan standing while singing? There are four options. Option A, on the tree. Option B, on the house. Option C, on the table. Option D, on the steamboat deck. The answer is on the steamboat deck. What is the tone of the song of Mechanics? There are four options. Sweet and soft. Option B, shrill and painful. Option C, blithe and strong. Option D, dark and gloomy. So what's your guess? It is blithe and strong. Next. When does the party of young fellows sing? There are four options. Option A, in the morning. Option B, at noon. Option C, at night. Option D, in the evening. What's your guess? Yes, the answer is at night. Which among the following is an elegy written by Whitman on the death of Abraham Lincoln? கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள இந்த கவிதை தொகுப்புகளில் எந்த கவிதை, எந்த இரங்கற் பாடல் வால்ட் விட்மன் ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இறந்த அவரது இறப்பிற்காக எழுதுகிறார்? There are four options. Option A, Song of Myself. Option B, Oh Captain, My Captain. Option C, I Hear America Singing. Option D, I Sing the Body Electric. So, elegy என்பது இரங்கற் பாடல், ஒருவர் இறந்ததை பற்றி பாடுவது. So, வால்ட் விட்மன் ஆப்ரஹாம் லிங்கனுடைய இறப்பிற்காக ஒரு எலிஜி, ஒரு இரங்கற்பா எழுதுகிறார். அது எந்த பாடல்? What is your guess? Yes, the answer is Oh Captain, My Captain. அடுத்ததாக, When the lilacs lost in the dooryard bloomed is an elegy written by Walt Whitman on the death of dash. There are four options.
Option A, John F. Kennedy. Option B, Abraham Lincoln. Option C, George Washington. Option D, Thomas Jefferson. இந்த நால்வருள் யாருக்காக வால்ட் விட்மன் ஒரு இரங்கல் பாடலை எழுதி அதற்கு when lilacs lost in the dooryard bloomed என்று பெயர் வைக்கிறார்? Yes, the answer is Abraham Lincoln. அன்பு நண்பர்களே, இந்த தொகுதியில் நாம் அமெரிக்க இலக்கியம் சார்ந்த மிக முக்கியமான கவிஞர்கள், அவர்களுடைய படைப்புகள், காலகட்டங்கள் பற்றி அறிந்தோம். மீண்டும் அடுத்த தொகுதியில் இதே போன்று மிக முக்கியமான தொகுதிகளை காண்போம். நன்றி.